Buenos días a todos. Good morning, everybody. Good morning, good morning. I have been asked to introduce Pepe and Veronica. Pepe and Veronica are an amazing couple. And we've had the privilege of having them stay in our house for a couple of nights. And we hear the most amazing stories of them planting churches, of them praying for the sick, seeing all sorts of things done. And we know it's not them, we know it's God's. But they really, quite sincerely, are very good friends to this church. They're very good friends to us. And they are a very gifted couple who, everywhere they go, they just plant churches. And we've got a lot to learn from them. So let's just welcome them both with open arms, and just open your ears as well. Open your spiritual ears, particularly this morning, because I think there's an impartation to come. And we need to be on the front foot and saying, God, what do you have for me personally through them? What do you have for us as a church? Let's see what God does. And let's pray for the translator. Muchas gracias por recibirnos. Es un privilegio estar aquí. Thank you very much for receiving us. It's a great privilege to be here. Como lo comentó mi esposa, nos sentimos bendecidos por esta iglesia. As my wife said, we feel very blessed to be part of this church. Y para comenzar, me gustaría darles un saludo que les envía Itzel, nuestra hija. And to start with, I'd like to give you a greeting from Itzel, our daughter. Ella, cada vez que le decimos que venimos, se pone muy contenta y nos manda saludos. Every time she hears of us coming here, she gets very happy and sends greetings and her love. Y también nos pidió que les dijéramos que está muy contenta porque está embarazada, entonces van a tener un nieto todos ustedes. So she's also very happy, and she wanted us to tell you that she is now pregnant. And so all of you are going to have a grandchild. Sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a leer un pasaje de la Escritura para estudiarlo. So we're going to read a passage from the Bible so that we can study it. Pero me gustaría también comenzar con una palabra profética que comenté ayer y me pidió Roger que la dijera hoy. But I'd also like, before I start, to share a prophetic word with you that I shared yesterday that Roger has asked me to share again this morning. Mientras estábamos ayer en la reunión, tuve como una impresión. When we were there yesterday morning, I had an impression. Que ustedes, a través de Roger, han sido como una especie de boomerang. That you have been like through Roger, you've been like a boomerang. Roger es una especie de boomerang que va y regresa y por allá corta unos dedos y luego vuelve. So Roger's like a boomerang. You throw him out, it goes round, it comes back, it cuts some fingers off, and you catch him. Pero ustedes son esa mano que lanza el boomerang. But you, as a church, are the hand that throws the boomerang. Entonces ese boomerang regresa y tienen que atraparlo otra vez porque si no se quiere ir otra vez. And when you throw the boomerang and it comes back, and you need to catch it because otherwise it'll go again. Pero sentí que es importante que ustedes sepan que Dios está haciendo un cambio, un ajuste. But I want you to know that I believe from God that He's going to make some changes. Creo que Dios quiere seguir usándolos para lanzar. I believe that God wants to continue to use you to throw things out and people out. Pero tuve como una impresión de que ahora lo que Dios quiere es usarlos a ustedes para hacer una especie de lanzar, pero balas de pintura, ¿no? Como lo de Gotzia. Okay. So I think what God wants to do is He wants to continue to throw people out and throw things out, and you to continue to do that. But it's going to change from being a boomerang to being like a paintball from the paintball guns. Entonces Dios va a usar a muchos de ustedes para ser lanzados de esta iglesia, van a impactar en otros lugares. So God is going to use many of you from this church to go out to places and be an impact like the paintball. Y allí donde impactan, entonces van a pintar de colores como esta iglesia.
And so when the paintball impacts, it sheds the colours of this church. Pero también pensé que no solamente van a pintar, sino que va a oler a esta iglesia, King's Church, en otros países, otras ciudades. So it's not just the colours and the paint, but it's actually going to smell of King's Church in different places. Entonces, nosotros estaremos orando que Dios los siga usando a ustedes como esa base que bendice iglesias y bendice naciones. So we're going to continue to pray for you that you will be a church and a base that goes out and continues to bless other places and other nations. Así que pensé que este pasaje pueda tal vez animarlos a lo que Dios los está usando. So thinking about that, I was looking at this passage and I think it will encourage you within this prophetic word. Pero antes quiero preguntarles a cuántos de ustedes les gustan los postres, lo que comes ya después de la comida principal. Okay, but before we start, this was not in the preach. We're going to ask who likes puddings, who likes desserts that come Todos. after the main meal. Okay, put your hand up if you like desserts. Chris, ¿qué comías de postre cuando eras niño? ¿Qué era algo que te gustaba mucho? What did you eat as a dessert when you were little? Apple pie. Pie de manzana. Pay de manzana, ok. ¿Y tú, Mateo? Matthew, what did you eat when... Oh, thank you for wanting me to translate that. Pudín. Excelente. Pero bueno, tal vez a los más grandes recuerdan que tú que llegabas a la mesa y querías comer el postre y tu mamá te decía, no puedes comerlo si no comes antes la sopa o las verduras. So what would happen for you who like the desserts, when you were growing up, your mother would say to you, no, you don't get any dessert until you've had your first course. ¿Sí les pasó eso? Did that happen to you? Ok. Malcolm, ¿tú qué comías de...? What did you eat, Malcolm? Custard. 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 Yes. Custard. Es un Okay. tipo de leche y crema, ese tipo Ok. de... Bueno, estoy pensando que Dios quiere darles un postre a todos ustedes, a cada uno de ustedes. But I think that God actually wants to give you all a dessert. Pero no puedes tener el postre hasta que no comas. But you're not allowed to have the dessert until you've eaten the first course. Entonces, no puedes llegar al punto C si antes no estás en el A y el B. So you can't get to point C until you've been to A and B. Este pasaje que vamos a leer es Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Es un pasaje un poco largo, seguramente lo han visto antes. Okay, so what we're going to look at is Acts chapter 8, verses 26 to 40. And it's a little bit long, and I know that you know the story, but we're going to read it. Por asunto de tiempo, solamente se los quiero explicar y después ustedes lo pueden leer. Okay, because of time, we're not going to do that. I'm going to talk through it, and you can go home and read it later. Entonces tenemos a un hombre que se llama Felipe. So we have a man called Philip, Un ángel se le aparece y le dice, ve al sur. and an angel appears to him and says, go to the south. Hay que recordar, Felipe es un hombre que antes, en el pasaje anterior, había sido escogido para servir a las mesas. And we need to remember that Philip, in the previous passage, previous chapter, was a man who was chosen to serve at tables. Entonces aquí estamos leyendo que Felipe se está convirtiendo en un evangelista. So here, what we're seeing is he's becoming an evangelist. Pero antes de ser evangelista fue mesero. But before being an evangelist, he was a waiter. El ángel le dice que vaya al sur, pero no le dice a qué, solamente le dice que vaya al sur. So the angel says, you need to go south. Doesn't say what you're going to do, where you're going to be, just go south. Pero sí le dice que es un camino desierto, solitario. But what the angel did say was, it's a pathway where you will be, it's a lonely pathway. Entonces Felipe va al sur y el pasaje dice que allá en el sur está un hombre de Etiopía. So the angel says to Philip, go to the south. And what he finds in the south is an Ethiopian man. Está un hombre, es un etíope que es eunuco. He's an Ethiopian, he's a eunuch. Hay que recordar, los eunucos eran hombres que habían sido castrados
para poder ser parte de cuidar a mujeres del rey regularmente. So we need to remember that a eunuch was a man that had been castrated so that they could work and particularly look after the women. Dice la Biblia que este hombre en particular era un etíope, un hombre africano y que además trabajaba para la reina Candace. So this was an African man who were a eunuch and he worked for the Queen Candace. Era encargado de los tesoros, como digamos como el secretario de Hacienda o de los tesoros de ese país. And he was in charge of the riches and the wealth of this city. Y otra cosa interesante dice que era un hombre que era temeroso de Dios, por eso había ido a adorar. And also it says of him that he was a man who feared God and for that reason he'd been to pray. Entonces tenemos las dos escenas, Felipe yendo al sur y el hombre, el etíope, en su carruaje sentado leyendo la escritura, no la Biblia como ahora, pero era un rollo tal vez. So we have the two scenes. We have Philip being told to go to the south, and we have the Ethiopian in his chariot reading scripture, not as a book as we see it, but as a scroll. Entonces, la primera vez, un ángel le dice, ve al sur. So, to start with, the angel says, go to the south. Felipe va al sur y estando en el sur, el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. So, he goes south, and when he gets there, the Spirit says to him, go and walk next to that chariot. Ahora, hasta aquí donde estamos, no sé qué piensen ustedes, pero la primera pregunta sería, ¿qué harías si se te aparece un ángel y te dice, ve al sur? So I don't know what you think, but what would you do? What would we do if an angel suddenly appeared to us and says, go south? Bueno, o más bien, ¿qué harías si se te aparece un ángel, aunque no te diga nada? In fact, even if an angel didn't say anything to you, what would you do if an angel appeared to you? O sea, le dirías, hola, ¿cómo está? No, It's like, oh, hi, how you doing? no, tal vez te quedas sin hablar o te desmayas o sales corriendo. Maybe you faint, maybe you run away, maybe you can't speak. Entonces, el ángel le dice que vaya al sur, pero no le dice para qué. Eso a mí siempre se me hace impresionante. It always impacts me that the angel said go south and didn't say anything else, no other details. Porque hermanos y amigos, creo que Dios regularmente hace eso con nosotros. And friends, I believe that this is often what God does with us. Dios nos da como una dirección general God gives us a general direction, y la única manera en que podemos tener más revelación es que avances. and the only way we can receive more revelation is that we start going on that path and follow that instruction. Pienso que la dirección de Dios regularmente es como una especie de vela. Uh-huh. I think La dirección de Dios es como una vela. Okay, so the direction of God is like a candle. Tú la enciendes y tienes que cuidar que no se apague, So you light the candle and then you've got to be careful that it doesn't blow out. pero no te alumbra muy lejos. But it doesn't light up a long way away. Tal vez te alumbra unos 5 pasos. Maybe 4 or 5 steps away from you it lights up. Y tú no puedes saber qué hay en el paso 6. Más allá del 6 no alcanzas a ver. And you can't see what happens in step 6. It's too far away. La It's too única far. manera en que tú puedes saber qué hay en el paso 6 The only way you can know what happens in step 6 es que avances. is that you go and find out. Y conforme avanzas tienes más luz, más And as you keep visión. going forward, you have more vision, you can see better, you know better what's going on. Es lo que intento decirles. Pienso que para nosotros como creyentes nos encanta el postre de ver cosas milagrosas. And I think as people, this is what I'm trying to say to you, I think sometimes what we want is we want the miracles, we want the dessert first. Pero no puedes ver lo que hay en el 6 si no das los 5 primero. But you can't see what's going to happen in step 6 until you've taken the first 5 steps. Un ángel le dice ve al sur porque va a pasar algo extraordinario, pero no puedes saber si no vas al sur. So the angel says, go south and you will see something amazing, but you don't know what the amazing thing is until you go south. Y luego el Espíritu Santo le dice acércate a ese carro. And then the Holy Spirit says to him, go and walk next to this chariot. Si hoy el Espíritu Santo me dijera acércate a ese carro, yo le diría, ¿cuál carro? ¿Para qué?
¿Cuándo? ¿Cómo? So if Holy Spirit said that to me, go and walk next to that chariot, that car, I'd be going, well, which one, why, where, what? ¿El rojo, el azul, The red, the blue, ahora o mañana? today or tomorrow? Entonces Felipe entiende, se acerca al carro, pero no sabe para qué. So Philip understood. So he went and he did as he was told and he walked next to the chariot. Y se encuentra que el etíope está sentado en su carro leyendo las escrituras. And he realized that the guy in the chariot was sitting there reading scripture. Y parece que el hombre está leyendo en voz alta o Felipe se acercó para ver, porque dice, ¿cómo fue? Tuvo que saber que estaba leyendo. So either he was reading in a loud voice or Philip got near enough to look over and see what was going on. Y lo que el hombre estaba leyendo es el libro de Isaías, And what the man was reading was from the book of Isaiah. lo que ahora conocemos como Isaías capítulo 53. We would recognize it today as Isaiah chapter 53. Pero recuerden, en ese momento no había capítulos, no había versículos. But in that time there were no chapters and verses. Es un libro completo que está leyendo el etíope. He's actually reading the whole book of Isaiah, it seems. Entonces, el Espíritu Santo le dice, acércate al carro, y se da cuenta que está leyendo Isaías. So the Holy Spirit says to him, get next to the chariot, and he realizes what he's reading. Y es muy interesante cómo Felipe comienza una plática con este hombre que no conoce. So it's then very interesting about how Philip starts a conversation with this man he's never met before. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Do you understand what you're reading? Y si yo hubiera sido el hombre etíope, If I'd have been the man, if I'd have been the Ethiopian, tal vez el color sí lo tengo y el tamaño tal vez, pero no soy etíope. he said, I might look like an Ethiopian, my height and my color, but I'm not an Ethiopian. Si yo hubiera sido el hombre, le hubiera dicho, ¿qué te importa? ¿Por qué quieres saber? If I'd have been the man, I might have said, what's it to you? What do you care? Pero el hombre le contesta, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? But the answer was, how am I going to understand if I haven't got anybody to explain it to Y me? en ese momento Felipe entendió, esa es la razón So in this moment, Philip understood, this is the reason, por la que el ángel me envió al sur for the reason that the angel sent me to the south, y por la que el Espíritu me dijo que me acercara and al why lado. the Holy Spirit said to me, go close to the chariot. Entonces el hombre etíope le dice, lo invita a subir al carro So the Ethiopian invites him to get up into the chariot, y lo que se entiende es como que pidió que avanzaran, siguieron avanzando y mientras están avanzando, Felipe a partir de allí empieza a explicarle el So Evangelio. what seems to have happened is they carried on the way that they were going, but Philip begins to explain what he was reading. Y tal vez ustedes recuerdan la historia, lo que sigue, le va explicando todo el Evangelio a partir de Isaías acerca de Cristo. You probably remember the story. He begins to explain from Isaiah, he explains the gospel, and as it goes from Isaiah to Jesus. Y parece que entonces el etíope le dice a Felipe, aprovechando que estás aquí, te quiero preguntar algo. So the Ethiopian says to Philip, making the most of the fact that you're here, I want to ask you something. ¿Este que escribió este libro está hablando de él o está hablando de alguien más? So the person that wrote these words, that wrote this book, are they talking about themselves or are they talking about somebody else? Y yo no sé si ustedes se han preguntado por qué particularmente estaba leyendo Isaías. And I don't know if you've ever asked yourself why he was reading Isaiah. Yo tengo una sospecha de por qué estaba leyendo Isaías, que conocemos como Isaías 53. I have a suspicion of why he was reading Isaiah, as we know it, chapter 53. Recuerden, este era un hombre etíope y como era etíope no era obviamente del pueblo judío. Okay, remember, he was an Ethiopian, he wasn't a Jew. Segunda, era eunuco. Secondly, he was a eunuch. La ley decía que los eunucos o la persona que le faltara una parte de su cuerpo estaba desechado. So the law said that eunuchs, for anybody who had misformed bodies, they were outside. They couldn't come to the temple. Entonces,
él estaba doblemente desechado, por así decirlo. So he was rejected twice. Firstly for being an Ethiopian and secondly for being a eunuch. No soy judío y además soy eunuco. I'm not a Jew and I am a eunuch. Pero de todas maneras quiero adorar a Dios. But I still want to worship God. Y la Biblia decía que los extranjeros y los eunucos sí podrían acercarse al tabernáculo o al templo para adorar, pero nunca podían estar cerca en la presencia de Dios. So the law said that eunuchs and foreigners could go near the temple and worship God, but they couldn't go inside. Entonces, el eunuco está leyendo Isaías, donde dice que alguien aquí sufrirá por nosotros, será entregado por nosotros. So he's reading these words from Isaiah that's saying somebody has suffered for us. Esta persona va a morir y va a hacer un cambio en la dinámica de vida. And this person is going to make a sacrifice for us and things are going to change, life's going to change. ¿Será Isaías mismo que está hablando de él? So is Isaiah talking about himself, Isaiah? ¿O será que Isaías está hablando de otra persona? Or is it that Isaiah is talking about another person? Entonces, recuérdense, no hay capítulos en lo que él está leyendo. So remember, there's no chapters in what he's reading. Por favor, escuchen con atención esto que voy a leer, que me sospecho que lo leyó también el eunuco. Okay, so I want you to pay attention and listen to what I'm going to say, because what I'm going to read, because I think this is what the eunuch was 56. reading. Isaías 56, 3. 56:3. Escuchen. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, Let no foreigner who has bound himself to the Lord say, no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. the Lord will surely exclude me from his people. Escuchen esto. Listen to this. Tampoco debe decir el eunuco, And let not any eunuch no soy más que un árbol seco, complain and say, I am only a dry tree. porque así dice el Señor. Because this is what the Lord says. A los eunucos que observen mis sábados, To the eunuchs who keep my Sabbaths, que elijan lo que me agrada who choose what pleases me, y sean fieles a mi pacto, and hold fast to my covenant, les concederé ver grabado su nombre to them I will give within my temple and its walls dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. I will give them a memorial and a name better than sons and daughters. Sigue, también les daré un nombre eterno que jamás será borrado. I will give them an everlasting name that will never be Entonces si yo soy un Wow. eunuco So if y I'm estoy the leyendo eunuch eso, and yo I'm digo, reading this, yo quiero saber quién es este, I want to know who this is. que aunque yo estoy apartado, me va a aceptar y me va a acercar. So even though I'm set apart here now, actually somebody's going to come and they're going to accept me and bring me in. Se supone que la ley dice que yo soy desechado y no existo. The law says I'm rejected and I don't exist. Pero aquí yo estoy leyendo que vendrá uno que me dará un nombre nuevo que nunca será olvidado. And here I'm reading that somebody is going to come and they're going to give me a new name that I've never had. Que alguien me explique de qué se trata esto. Somebody needs to explain this to me. What's going on? Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? So Philip comes and says, do you ¿cómo, understand what you're reading? ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Well, how am I going to understand it if nobody explains it to me? Yo te puedo explicar. I can explain it to you. Sube al auto. Well, come up Y into my van chariot. caminando y le va explicando. And he goes and he's Y explaining. hasta que llegó al punto donde Cristo murió, Cristo resucitó. So we get to the point of Jesus died and was resurrected, Los que creen en Él serán salvos. and those who believe in him will be saved. Y una muestra de que tú crees en Él es que te bautices en agua. And a sign that you've accepted him is that you are baptized in water. Disculpe, Señor, Excuse me, sir. aquí hay agua. There's water. ¿Qué impide que yo sea bautizado? What means that I can't be baptized? ¿Se puede de una vez? Can I be baptized now? No he tomado el curso de discipulado. I haven't taken the discipleship course. No soy miembro de la iglesia And todavía. I'm not a member of your church either. Y además,
en cuanto tú te bajes, yo tengo que regresar a mi pueblo. And when you get out of my chariot, I've got to go back to my hometown. Y Felipe le dice, déjame llamar a mi pastor y ver qué piensa. And Philip said, let me call my pastor and see what they say. No. No. ¿Tú crees de todo corazón? Do you believe with all your heart? Y el etíope le contesta, sí, yo creo que Jesús es el Señor. And he said, yes, I believe that Jesus is Lord. ¿Cómo no voy a creer si Él es el que me va a acercar y me dará un nuevo nombre? Why wouldn't I believe if he's going to draw me in and give me a new name? Si tú crees de todo corazón, If you believe it with all your heart, te puedo bautizar. well, I can baptize you. Vámonos. Y se, Well, se- come on then, let's se go. bajaron, dice, se bajó, So they got out of the chariot. lo bautizó. He baptized him. E interesantemente dice que el hombre gozoso regresó a su país. And then he said, I can't do that because I've got a microphone. He says, and he went home very happy. ¿Cómo no va a regresar gozoso How is he not going to be full of joy cuando ahora él sabe que tiene dignidad, when he knows that he's got dignity? sabe que tiene salvación, He's been saved. sabe que es aceptado en la He familia knows de he's Dios, accepted and part of God. sabe que tiene un futuro, He's got a future. sabe que tendrá vida eterna He's got eternal life. y que esto los demás deberían de saberlo. And everybody else needs to know about this. Él dice que se fue muy contento So he went and he was a happy chappy. e interesantemente dice que el Señor a Felipe se lo llevó a otro lugar. And it says that the Holy Spirit took Philip and just took him somewhere else. Si ustedes lo leen con cuidado, básicamente lo que aquí dice es que Felipe fue teletransportado. If you read it carefully, it looks like it's saying that he was teletransported. Siempre me imagino esto como la película, la primera de Terminator. I always think about this when I think about the movie Terminator, the first ¿Se film. acuerdan? Que cuando llegó Terminator de quién sabe dónde When Terminator arrives from who knows where, y apareció ahí, estaba sentado y and he comes and he arrives and he's just, dice la escritura que de ahí el Espíritu Santo se llevó a Felipe a un lugar que se llamaba Azoto. So it says that the Holy Spirit took him from here and he took him to a place called Asoto. Yo siempre que leo esto digo, ay, a mí me gustaría ser teletransportado, a ver qué se And when siente. I read this, I always think, I'd quite like to be teletransported. Pero déjenme decirles que el etíope se haya convertido y que Dios haya teletransportado a Felipe es como el postre. So this is an example of the dessert. Parece que esta segunda vez Dios ya dijo, eres obediente, ya entendiste, ya no te voy a dar explicaciones, ya ahora te voy a llevar. A ver de nuevo. Parece que Dios le está diciendo, Felipe entiende y es obediente. Esta vez ya Ok. no le voy a decir, me lo llevo. Okay, so he's saying to Philip, he needs to be obedient and he needs to go the first time. There's not a second, he doesn't say it twice, he says it once. Entonces la primera tuvo que decirle, ve al sur, acércate al carro, haz So first esto. of all, go south and then get up into the chariot. Y la segunda, nada más solo lo llevó. And the second time, he took him, he just went from here to there. He didn't get a choice. Ahora solamente para terminar, les quiero pedir que piensen en las implicaciones que esto tiene de que alguien haya obedecido instrucciones inciertas. So what I want to finish with, I want to think about someone who has listened and heard the instructions and is obedient. Que alguien no tenga claridad de por qué voy al sur. So you might say, well, I don't know why I'm going south. Que alguien no tenga claridad de por qué me debo acercar. It might not be clear why I need to go near the car. No tengo claridad de por qué debo explicarle a este hombre. It might not be clear why I need to explain and talk to this man. Pero eso resultó en que el evangelio llegó a Etiopía, But this resulted in the gospel going to Ethiopia, al palacio de la reina, to the palace of the queen, a la familia del etíope. to the family of the Ethiopian. Entonces hay una bendición con el que recibe el evangelio, So there is a blessing when you receive the gospel, pero hermanos y amigos, también hay una bendición para el que comparte el evangelio. but also there is a blessing when we share the gospel. Tú no sabes lo que va a provocar que tú obedezcas.
You have no idea what is going to happen as a result of you being obedient. No alcanzamos a entender eso. We can't begin to understand it. Entonces, quiero terminar y les quiero platicar una historia un poco triste. So I want to finish by telling you a sad story. Cuando yo era niño, When I was a child, teníamos un perro. we had a dog. Y cuando era el tiempo de Navidad o de fiestas que la gente prenden cohetes, Uh-huh. So at Christmas or in holiday times, when people light fireworks, allá en México tenemos unos cohetes pequeños que están como del tamaño de un cigarro, blancos. Suenan mucho, pero no son muy in explosivos. Mexico we have these little fireworks. I think we call them firecrackers. They're tiny and make a big noise. Entonces, de repente andábamos en la calle con el perro. So we were out in the street with the dog, Entonces, otros niños les gustaba provocar a los perros y lanzarles and there were cohetes. some other children who used to like provoking the dogs, and so they threw some firecrackers at them. El perro nuestro no se espantaba con los cohetes. Our dog didn't get upset with fireworks. ¿Saben qué hacía con los cohetes? Do you know what he did? Se los lanzaban y él los agarraba y le explotaban acá adentro. So he would get them and eat them, and so they would explode in his mouth. No le pasaba nada, simplemente se apagaba y él... Nothing happened to the dog. You just hear the explosion. It was just like, oh. Okay. Pero para nosotros era muy chistoso ver lo que pasaba después, porque después abría y salía como si estuviera fumando. So for us, it was really funny to see what would happen next, because it would open its mouth, and then it was as if it was smoking, and just the smoke would come out. Supongo que le dolía un poco, pero no dejaba de hacerlo, le gustaba. I'm sure it hurt it a little bit, but it didn't stop the dog from doing it. Yo he pensado que el evangelio es algo así. I have thought that the gospel is like this. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. The Apostle Paul says, I will not be embarrassed by the gospel because it's the power of God for salvation. Entonces, creo que cada vez que predicamos del evangelio o le explicamos a alguien, So I think every time that we preach the gospel or we explain the gospel to somebody, es un poco como les ponemos un cohete y algo va a pasar en la vida de it's a esta bit persona. like we throw the firework and we run off, and hopefully something will happen. Esa persona no puede ser igual después de escuchar el But evangelio. actually, this person, once they've heard it, they won't be the same having heard the gospel. Probablemente su vida va a ser transformada y Maybe their lives will be transformed. o si rechaza el evangelio, su vida no puede ser igual tampoco. Or if they reject the gospel, their lives will not be the same either. A veces alcanzamos a ver lo que sucede, Sometimes we manage to see what happens, a veces no, como el caso que leímos. sometimes not, as we saw in this passage. Felipe se fue a otro lugar, el hombre se fue a otro lugar, algo tuvo que pasar. Philip went one way, the Ethiopian went another. Philip didn't know what happened. Entonces cuando estamos hablando con alguien y de repente pone atención para que podamos predicar el evangelio, yo siempre estoy pensando, ya perdiste. Porque voy a ponerte un cohete y algo te va a pasar. So when I share the gospel, I sometimes think about this, that, you know, there is an impact. It's like throwing the firework out, and it will impact you. Así que yo sí creo esto, que el Señor quiere a todos ustedes darnos postres. So I believe that God wants to give everybody a dessert. La pregunta ahora, y terminemos con eso orando, So the question is, and we're going to finish with this and we're going to pray, ¿cuál sería tu sur? where is your south? ¿Cuál es el carro al que te tienes que acercar? Which is the car, the chariot that you need to get into? Tal vez el sur sea literalmente el sur y deban ir al sur de su país o al sur del continente. Maybe the south is literally going south, south of this country or the south of your continent. O tal vez sea cruzar la calle con el vecino, Maybe it's crossing the street and going talking to your neighbor. quizá tus compañeros en el trabajo. It might be your work colleagues. Así que si sienten que el Señor los inquieta para hacer algo, See, if you feel that God is just challenging you to do something, la única manera de saber es que avances un poco the only way of working it out is to take a step and begin to advance into it.
Quizá estando ahí el Señor te dice, acércate. And maybe God will say to you when you've taken the first step, just go over there. Y estando ahí ahora es preguntas, ¿entiendes? And then you might hear questions and thoughts and different things. Y permitamos que el Señor haga cosas milagrosas con el Evangelio. And then we allow God to work miracles with his gospel. Me gustaría orar con y por ustedes, que Dios nos ayude a todos. I would like to pray with you and for you that God would help us all. Recuerdo que la vez anterior les dije estas mismas palabras que les quiero decir otra vez. The last time I was here, I shared these words with you and I want to share them again. Hermanos y amigos de King's Church, Brothers and sisters and friends at King's Church, no se cansen don't get tired. de seguir siendo bendición, Don't get tired of seguir siendo una bendición. following the vision. Don't get tired of being a blessing. El Señor los ha usado más de lo que ustedes piensan God has used you far more than you know. y creo que seguirá usándolos de una manera diferente, pero And I believe God's going to continue using you. I think it will be different, but he will continue. algunos efectos de lo que hacen los van a ver, otros no, pero seguramente hay un efecto en lo que hacen. There will be an effect for what you do, and you might see it and you might not, but there will be an effect. ¿Les parece si oramos juntos? Is it okay with you that we pray together? Quisieran ponerse de pie y Would you like oramos. to stand up and let's pray? Señor, quiero darte gracias otra vez por esta iglesia. Lord, I want to thank you again for this church. Gracias por cada persona que es parte de esta iglesia, Thank you for each person that is part of this church. pero también te quiero dar gracias por cada persona que ha pasado por aquí que tal vez ya no están. But I also want to thank you for those that have come and perhaps are still not here. Señor, te quiero dar gracias también por cada libra que ha sido ofrendada para bendecir este lugar. I want to thank you for each pound that has been given to bless this place. También te quiero agradecer por cada libra que se ha usado para que Roger pueda viajar. I want to thank you for each pound that has been given, that it means that Roger can travel. Gracias por cada ofrenda que se ha usado para bendecir a otras naciones. Thank you for each offering that has been taken to bless other nations. Y yo te quisiera pedir, Señor, que de esta iglesia salgan más iglesias, And I want to ask you, Lord, that from this church, many other churches will come. que lleven el color y el olor de esta iglesia. That they will have the colour and the smell of King's Church Cockermouth. Te quiero pedir que bendigas cada familia representada aquí, I want to ask you that you would bless each family that is represented here. que bendigas cada mesa representada aquí, que nunca falte tu provisión. That you would bless each table that is represented here, that there would never be a lack of provision. Y que multipliques su esfuerzo, que multipliques sus ofrendas, That you would multiply their strength, that you would multiply their giving, y que estos jóvenes y nuevas personas aquí en la iglesia sean usados también. and that the young people and the new people in this church will be used as well. Gracias por esta iglesia y gracias por su ejemplo. Thank you for this church and thank you for its example. Muchas gracias, hermanos y amigos. Es una bendición estar aquí. Thank you very much, friends. It's an absolute honor to be with you this morning. Gracias por ser bendición. Thank you for being a blessing.